Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some important MCQ questions based on the previous year question paper patterns, and today's topic is biodiversity and its conservation. So let's begin. The first question is alpha biodiversity refers to. The alpha biodiversity bolte amra ki bujhi? Diversity within a particular area or ecosystem, diversity between ecosystem, global species diversity, genetic variation only. The alpha diversity that basically represents diversity within a particular area or ecosystem. The correct answer is option A. Beta biodiversity refers to. Beta biodiversity bolte amra ki bujhi? Diversity between ecosystem, diversity within one area, genetic diversity, number of endangered species. The beta diversity that basically represents diversity between ecosystem. Gamma diversity refers to. Gamma diversity bolte amra ki bujhi? Regional or landscape level diversity, diversity within one ecosystem, only endangered species, genetic variation only. The gamma diversity that represents regional or landscape level biodiversity. So option A is correct. Biodiversity hotspot in northeast India. উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট কোনটা? ইন্দো বার্মা রিজন, থার ডেজার্ট, ওয়েস্টার্ন ঘাট, সুন্দরবন. So in northeast India, the biodiversity hotspot is Indo Burma biodiversity hotspot. That is also at presently known as Indo Myanmar biodiversity hotspot, which has high species richness and endemism. Threatened species are. The threatened species প্রজাতি সেটা কোনটা? Species facing risk of extinctions, abundant species, only domesticated species, migratory species. Threatened species that represents species that are facing risk of extinction. So option A is correct. Critically endangered species example. যে একদম গুরুত্বপূর্ণ বিপন্ন প্রজাতির উদাহরণ কোনটা? গটি, সেফাইরিন, টেরাটুলা, হর্স স্প্যারো, কাউ, ম্যাঙ্গো ট্রি. The critically endangered species is goti, safari, tarantula. Endemic species is. The endemic species kunta? Species found only in a particular region, species found worldwide, migratory species, domesticated species. The endemic species that are found only in a particular region. Ex situ conservation means. ex situ যে সংরক্ষণ সেটা বলতে আমরা কি বুঝি? Conservation outside natural habitat, conservation in natural habitat, legislation only, pollution control. The ex situ conservation, that is conservation outside of its natural habitat. যখন আমরা কোনো একটা অর্গানিজমকে তার ন্যাচারাল হ্যাবিটেট থেকে বাইরে সেটাকে আমরা সংরক্ষণ করব, সেটাকে বলবো আমরা ex situ conservation. লাইক জু, বটানিক্যাল গার্ডেন্স, সিড ব্যাংকস এটসেট্রা. ইন সিটু কনজারভেশন মিন্স. ইন সিটু সংরক্ষণ বলতে আমরা কি বুঝি? কনজারভেশন উইথিন ন্যাচারাল হ্যাবিটেট, কনজারভেশন আউটসাইড ন্যাচারাল হ্যাবিটেট, সিড ব্যাংক, captive breeding only. In situ conservation, that is conservation of a species within its natural
habitat, like national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserves. These are the examples of in situ conservation. Tiger reserves in India is Jim Corbett National Park, Delhi Zoo, Botanical Garden of Kolkata. Third desert. Tiger reserve in India is Jim Corbett National Park. Project Tiger was launched in. The Project Tiger সেটা চালু হয়েছিল কত সনে? 1973, 1980, 1960, 1990. The Tiger project was launched in 1973. That was initiated for the conservation of tiger and its habitat protection. Wetlands are protected under. Wetland গুলা সংরক্ষণ করা হয় কিসের আন্ডারে? Ramsar Conservation, World Heritage Sites, Forest Conservation Act, Seed Banking Act. Ramsar sites or the wetland are protected under Ramsar Conservation. Biosphere Reserve Zones includes. যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ জোন সেটার মধ্যে কী কী জিনিস অন্তর্ভুক্ত থাকে? কোর, বাফার, ট্রানজিশন জোনস, টুরিস্ট অনলি জোনস, আরবান জোনস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনস. The biosphere reserve zones that includes core, buffer and transition zones. Green Data Book focuses on. The Green Data Book তার main focusটা কি? Rare and threatened plants, endangered animals, marine species, fossil species. The Green Data Book that includes rare and threatened plants. Blue Data Book focuses on. The Blue Data Book সেটা কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? Endangered aquatic species, terrestrial animals, plants, microbes. The Blue Data Book that focuses on endangered aquatic species. Red Data Book that provides. Red Data Book কি প্রদান করে? Status of endangered animals, fossil record, common species, medicinal plants only. Red Data Book that focuses on the status of endangered animals. Main cause of species extinction is. যে একটা প্রজাতির বিলুপ্তির প্রধান কারণটা কি? Habitat destruction, over exploitation, pollution, all of the above. The main causes of species extinction is all of the above. Habitat destruction, overexploitation, pollution. So all of them are responsible for extinction of a species. Example of Biosphere Reserve in India. যে ভারতের মধ্যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের উদাহরণ কোনটা? নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, দিল্লি জু, বটানিক্যাল গার্ডেন অফ কলকাতা, রেন অফ কাচ অ্যালোন. So the answer is Nilgiri Biosphere Reserve. Convention on Biological Diversity, that is CBD, was signed in. CBDটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল কখন? 1992, 1980, 1973, 2000. The CBD, that is Convention on Biological Diversity, was signed on 1992. Wildlife Sanctuary is an example. Wildlife Sanctuary উদাহরণ কোনটা? ভারতপুর বার্ড সেঞ্চুরি, জিম কর্বেট ন্যাশনাল পার্ক, দিল্লি জু, সুন্দরবন. ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির এক্সাম্পল হলো ভারতপুর বার্ড সেঞ্চুরি. ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ন্যাচারাল সাইট ইন ইন্ডিয়া. ভারতবর্ষের মধ্যে
ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ যে প্রাকৃতিক সাইট সেটা কোনটা? কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক, দিল্লি জু, বটানিক্যাল গার্ডেন কলকাতা, রেন of Kutch alone. The World Heritage Natural Site in India is Kaziranga National Park. Conservation strategy includes যে সংরক্ষণের যে কৌশল তার মধ্যে কোনটা অন্তর্ভুক্ত? In situ and ex situ methods, hunting, habitat destruction, poaching. The conservation that includes in situ and ex situ method. In situ is the conservation in its own natural habitat, whereas ex situ conservation that includes the conservation of a particular species outside of its habitat, like zoos, botanical gardens, seed banks, etc. Black data book lists. The black data book সেটা তালিকাভুক্ত করে কোনটাকে? Extinct species, endangered species, common species, plants only. Black data book that lists extinct species. Importance of biodiversity. The biodiversity গুরুত্বটা কি? Ecosystem stability, medicine, food and cultural values, only aesthetic value, only for tourism, only for hunting. The importance of biodiversity that includes ecosystem stability, medicine, food and cultural value. Major biodiversity hotspot in India. ভারতের মধ্যে প্রধান বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট কোনটা? হিমালয়া, ইন্দো বার্মা, সুন্দরবন, ওয়েস্টার্ন ঘাটস, দ্য থার্ড ডেজার্ট অনলি, গ্যাঞ্জেটিক প্লেইনস, দিল্লি আরবান রিজন. The major biodiversity hotspot region in India is Himalaya, Indo-Burma, Sundarban and Western Ghats. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be going to solve similar type of MCQ questions based on the previous year question paper patterns. So do stay tuned for similar type of video updates, and do not forget to subscribe and like and share and comment your queries in the comment box. Thank you all.